Pastapur is a nondescript, unassuming village in the Medak district of Andhra Pradesh. It's in the news for use of the airways. Bereft of the glitz and glamour of media, this earthy dissemination is made possible thanks to a pool of barefoot reporters and editors. These Dalit women are poor and illiterate, yet they tell their unique tales through video and radio with unbridled passion. The best way to grow up plants, because they know from centuries and centuries what they have to do, because this plant grow in the better way without using chemicals, because you don't need to use chemicals to make to do agriculture. You can really use natural things. Medak's Zaheerabad area is home to poor farmers and landless labourers. A majority of them are Dalits, who are at the bottom of India's insidious caste ladder. One of the women called Humnapur Lakshmama, she comes from a Dalit family. Dasara is a great celebration in these areas. Dasara is also a seed festival where the upper caste landlords worship the seeds and also distribute the seeds to other people within the village. Until then, until she learnt how to make films, Lakshmama used to be one of those women who received seeds from those houses, and she had to stand in front of the house. She had no admission into the house, and when the landlord came and gave her a handful of seeds, she would be very grateful for that. But once she learned the videos, one of the things that they are putting the videos is to document all the different festivals and rituals in the area. So she went up to the landlord and said, "Look, Patel, I want to film the seed rituals in your house." She was admitted into the puja room of the house, and it's an unimaginable revolution, let's say, in the caste hierarchies of the village. Secondly, she says it very beautifully. She says when she started shooting, this Patel was sitting in his drawing room and he had switched on a television and it was very loud. So she came back and said, "Look, your television is disturbing my shooting." So he switched off the television. So for the first time, a Dalit woman was directing a upper caste landlord what he should do and what he should not do. So that itself is a very quiet social revolution. But many of the women here turn every single caste and gender stereotype on its head. Articulate, curious, and brutally frank, with Canon cameras slung on their backs, they report on issues that are important to them and their communities with confidence and determination. People whom you saw with the cameras, they are women who come from either farm labor families
are from marginal, very small farmer families. So their voices have always been excluded. Simultaneously, most of these women are also from the Dalit families. So if you take that background, that context, then you see multiple marginalizations. One is you are a rural person, so you are marginalized in the urban-rural divide. You are a woman, so as gender you are marginalized. You are poor, therefore in terms of wealth you are marginalized. And finally you are a non-literate person, so you are further marginalized. So how do you make these kind of people confront these marginalizations? So one of the tools that we thought was media. We are working both with video and audio, and both are recognized as very powerful media. And so when these women start handling their cameras, handling their medium, and start making their own stories and start articulating their own concerns, the medium itself builds a lot of value around it and they are heard automatically. The Deccan Development Society's initiative to hone the skills of these women is bearing fruit. Women are being trained and encouraged to report news on issues such as health, family problems, crop failure, poor rains, and domestic violence. The empowerment of women by media, by the radio, by the video, it seems to me a very, very, very nice thing, because it's a new way to look to the world. The women formed sanghams, or voluntary associations, in about 75 villages around Zaheerabad under the aegis of the DDS. ఇప్పుడు మనం కూడా ఒక పని చేస్తున్నాం కదా, మనం కూడా అన్నిట్లో అవకాశం పొంది మనం కూడా ఒక పట్టుదలతోటి చేసి ఇంకా పనిలో ఎక్కువ ఎదగాలి, ఇంకా కూడా ఏమన్నా పనిసోడు ఇంకా నేర్చుకోవాలని కూడా నాకు చాలా ఆశ ఉందన్నమాట. Illiteracy is no longer a barrier for the women, who quickly mastered the technology for communicating over video and radio. పిల్లులకు కానీ వీటికి ముందుగా ఎట్లా తినబెడుతున్నారు, ఆ రూపం ఎట్లొచ్చింది అనే దాని మీద మాట్లాడింది. మరి మనం ఏం చేస్తామంటే ఎక్కువ పంట రావాలి, మళ్ళీ బయట నుండి కంపెనీ వాళ్ళు ఇస్తే చాలా పంట వస్తుంది, మనకు పైసలు మలాస్ వస్తాయని ఆశపడతాం. They learnt about the different parts of a video camcorder, the use of a tripod for shooting, principles of composing a picture, aspects like camera distance, angle and movement, sound recording, and editing. ఇప్పుడు సమానం ఉన్నది, ఇప్పుడు నాకు మీ కెమెరాకు సమానం ఉన్నది సార్. దీనికి ఏమంటామంటే మేము సంగం షాట్ అంటాం అన్నమాట. అయితే నేను ఇక్కడుండి కెమెరా పైకి ఉన్నది అనుకో, నేను గైదన్ అయితే ఆయన పటేల్ అవుతాడు అనమాట. కెమెరా ఇక్కడ ఉండి నేను అక్కడ ఉన్నా అనుకో, అక్కడ పటేల్ అవుతాడు, ఇక్కడ గాయదాడు, అట్లా అనమాట. ఆ షాట్లు వాడినాం అనమాట మేము. అంటే వెనకడికి ఉండే కదా సార్, పటేల్ అక్కడ ఉంటాడు, గాయదాడు ఇక్కడ ఉంటాడు అని. ఆ వాడు మేము తీసుకొని దాన్ని కెమెరాలో పెట్టినాం అనమాట. దాని గురించి అది వాడినాం. లెవెల్ ఉంటే సంగం షాటు, పైకి కిందికి ఉంటే గైదన్ షాటు, పటేల్ షాట్ అని పెట్టినాం. They can now boast of a rich archive of over 100 films on issues ranging from food and seed sovereignty to urban displacement and water. అది ఊళ్ళో తీసుకుపోయి పంచాదాల్లో కానీ అట్లా కొంటపోయి అందరి మధ్యలో పెడతాం. ఊళ్ళో చూస్తారు. ఊళ్ళో చూసినాక ఇక్కడ కార్యకర్తల మీటింగు నెలకు ఒకసారి అట్లా జరుగుతుంటుంది అన్నమాట. వాళ్ళ కార్యకర్తలకు మీటింగ్లో చూపెడతాము. మళ్ళా టీచర్ల ట్రైనింగ్ జరుగుతుంది, బాలవాడీల మీద తీసిన సినిమాలు వాళ్ళకి చూపెడతాము. ఇట్లా మా స్టాఫ్ వాళ్ళ స్టాఫ్ మీటింగ్ అని జరుగుతుంది, దాంట్లో చూపెడతాం మా సినిమాలు.
మళ్ళా ఇట్లా దూరదర్శన్కి కానీ ఈటీవీ మన టీవీకి అట్లా వేరే వేరే వాటికి వినా అట్లా సినిమాలేనికి ఇస్తామన్నమాట. These women are trained to run a radio station. The Sangam radio began operations with a 100-watt transmitter. It has a 30-kilometer radius and can cover up to 100 villages. It is intended to give a voice to the excluded in general and to women in particular. సంఘం రేడియో వింటున్న మీ అందరికీ జనరల్ నర్సమ్మ నమస్తే. అందరు బాగున్నారా? మరి 3 నెలల సంధి అందరం జర దూరం అయిపోయినాం కదా. మరి ఇప్పటి నుండి అయితేనేమో అందరం మళ్ళా సంఘం రేడియో దగ్గరికి వస్తామండి. అందరం సంఘం రేడియో వింటే ఎంత ఖుషి అయిపోతుంది కదా పానం. ఎంత అలసిపోయినా కూడా మన పాటలు మనం వింటే పానం అంతా అల్కగా అవుతుంది. మరి ఇప్పుడు మనం ఒక మంచి పాట విందాం. మెట్టలు గొట్టలు దీసి పట్టి పాటి దున్నుతేను, మెట్టలు గొట్టలు తీసి పట్టి పాటి దున్నుతేను, ఇచ్చడైన పండవేమిరా ఓ రాములన్న పొట్టలైన నిండవేమిరా, ఇచ్చడైన పండవేమిరా ఓ రాములన్న పొట్టలైన నిండవేమిరా, ఇచ్చడైన పండవేమిరా ఓ రాములన్న పొట్టలైనా నిండవేమిరా, ఇక్కడైనా పండవేమిరా ఓ రాములన్న పొట్టలైనా నిండవేమిరా, బంజరా భూమిచ్చినారు గింజ మొలువా నీరు లేదు, బంజరా భూమిచ్చినారు గింజ మొలువా నీరు లేదు, బంజరా భూమిచ్చినారు గింజ మొలువా నీరు లేదు, బంజరా తిప్పలచ్చరా ఓ రాములన్న ఎండిపోయా రోజులచ్చరా, తిండి లేక తిప్పలచ్చరా ఓ రాములన్న ఎండిపోయే రోజులచ్చరా, తిండి లేక. This is a radio owned, managed and operated by women from the margins of society, people who have been mostly excluded from public fora. బంజరా భూమిచ్చినారు గింజ మొలువా నీరు లేదు, బంజరా భూమిచ్చినారు గింజ మొలువా నీరు లేదు, బంజరా భూమిచ్చినారు గింజ మొలువా నీరు లేదు, బంజరా భూమిచ్చినారు. Sangham Radio focuses on food sovereignty, seed sovereignty, autonomous health, autonomous market and autonomous media. It also addresses issues related to retrieving culture, language, local traditions in food and farming, health, and ecology. The Sangam radio reaches a population close to 50,000. ఇప్పుడు ఎండ్లగట్ట పున్నం వస్తుంది కదా, ఆ పండుగ ఎందుకు చేస్తారు? ఆ పండుగ అంటే ఇప్పుడు దేవుళ్ళు శూన్యమామాసకు పోతారు అడవికి, 15 రోజులు పోతారు వాళ్ళు. అయితే ఈ ఎండ్లగట్టే పున్నంకు వస్తారని రేపు పలుకూతలు చేస్తాము, చేసి రేపు అడవికి పోయి జొన్నెండ్లు తెస్తాము, కుసుమెండ్లు తెస్తాము, ఔష శనిగదంటు అందులో మామిడి ఆకులు ఐతీలు వేసి దేవుని కాడ దర్వాజాలకు అన్నీ రేపు కడతాం. రేపు పొద్దుమికి కట్టి ఎల్లుండిగా పండుగ చేస్తాం. కొబ్బరికాయలు తెచ్చి అన్ని దేవుళ్ళ కొబ్బరికాయలు కొడతాం, పోలేలు చేస్తాము, నైదాలు పెట్టుకొస్తాము. ఇది ఎండ్లగట్టే పున్నం అంటే పెద్ద పున్నం అన్నమాట మాకు. ఈ ఎండ్లగట్టే పున్నం దారిలో నానా
చెల్లెమ్మ పచ్చబాడి కట్టిరమ్మా నా చెల్లెమ్మ ఎర్ర ఎర్ర దారిలో నా చెల్లెమ్మ పచ్చబాడి కట్టిరంట నా చెల్లెమ్మ. Though handicapped by the absence of a regular transport system, they devote considerable time capturing rural activities on camera. నా చెల్లెమ్మ పచ్చబాడికొచ్చిరంట నా చెల్లెమ్మ ఎర్ర ఎర్ర దారిలో నా చెల్లెమ్మ పచ్చబాడి కట్టిరమ్మా నా చెల్లెమ్మ గోదలు మేపే పిల్లలంతా నా చెల్లెమ్మ పచ్చబాడికొచ్చి. మా దాంట్లో అసలు అందరం సమానంగా నేర్చుకున్నాం అనమాట. అయితే మా దాంట్లో ఇద్దరం మాత్రమే చదివిన వాళ్ళం, అది కూడా 10th మా ఆఫీస్లోనే చదువుకున్నాము. ట్రైనింగ్ ఇచ్చుడు అందరికి సమానంగానే ఇచ్చిండ్రు. ఎక్కడన్నా పోతే కూడా ఇద్దరిద్దరం వెళ్ళిపోతాం అనమాట. నీవు ఒక సైడ్ వెళ్ళిపో, నేను ఒక సైడ్ వెళ్ళిపో. నేను కొన్ని షాట్లు తీసినప్పుడు ఆమె మైక్ పట్టేసుకుంటుంది, ఆమె షాట్లు తీసినప్పుడు నేను మైక్ పట్టేసుకుంటా. కానీ నువ్వే తీయాలి నేనే తీయాలి నువ్వు అట్లాంటిది ఏమి ఉండదు అనమాట. ఇప్పుడు వేరే ఇట్లా మీ అట్లాంటి వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు ఏమో కెమెరా ఒక్కళ్ళే పట్టేసుకోవాలి, మైక్ ఒక్కళ్ళే పట్టేసుకోవాలి, నేను డైరెక్టర్ చేయాలి, అట్లాంటిది ఉంటుంది. మా దగ్గర అట్లా లేదనమాట. మొత్తం సినిమా మొత్తం అందరం ఆలోచించి దాన్ని తయారు చేస్తాం అన్నమాట. ఎర్ర ఎర్ర దారిలో It's commendable that these women support media activities in addition to managing household responsibilities, reflecting the dominant role played by the rural Indian women. పిల్లలంతా నా చెల్లెమ్మ పచ్చబాడికొచ్చిరంట నా చెల్లెమ్మ కల్వబోయే పిల్లలంతా నా చెల్లెమ్మ పచ్చబాడికొచ్చిరంట పండుగ చెల్లెమ్మ జల్దీదా పడేస్తున్నావు ఇక్కడ పడేయగలడమ్మా పులమ్మా నిలగొట్టమ్మా గాడిదిలో నా చెల్లెమ్మ పచ్చబాడి కట్టిరమ్మా నా చెల్లెమ్మ ఎర్ర ఎర్ర దారిలో నా చెల్లెమ్మ పచ్చబాడి కట్టిరంట. Quite a few of them have gained international exposure and had the opportunity of filming agricultural practices in other parts of the world. చెల్లెమ్మ పచ్చబాడికొచ్చిరంట నా చెల్లెమ్మ ఎర్ర ఎర్ర దారిలో నా చెల్లెమ్మ పచ్చబాడి కట్టిరమ్మా నా చెల్లెమ్మ గోదలు మేపే పిల్లలంతా నా చెల్లెమ్మ పచ్చబాడికొచ్చిరమ్మా. మరి మీరు వింటున్నది సంగం రేడియో. సంగం రేడియో రోజు రాత్రి 7 గంటల నుండి 9 గంటల దాకా నడుస్తుంది. మరి మనకు ఇప్పుడు పాత పంటల జాతరలు సురువైనాయి. మరి రేపు పాత పంటల జాతర పిప్పడపల్లిలా మరి కంబాలపల్లిలా జరుగుతుంది. మరి తప్పకుండా పిప్పడపల్లి కంబాలపల్లి పోయివిడ మన పాత పంటల జాతరను మంచిగా చేసి వస్తామండి. అందరు తయారుగా ఉంటారు కదా. మరిగో ఇంకేమేమో నడుస్తున్నాయి ఇక్కడ. The Sangam Community Radio in itself is an empowering tool. When this tool is used by women for a host of issues specifically related to them, the process and the subsequent results have a tremendous impact on the target community. The Sangam Community Radio has been a forerunner, a pioneer in its space, heralding the community radio movement in India and showcasing rural entrepreneurship at its best.